И здравейте хора, аз съм Monster Hero и днес ние ще играем втори епизод на Hogwarts Legacy. В миналия епизод ни приеха в Hogwarts, избяхме от един лош трол, който искаше да ни унищожи. Разбрахме, че ние контролираме древната магия и че са специални. И също така, предварително ви казвам, ако ви харесва това видео, може да се абонирате, да харесате и да оставите коментар и да продължаваме просто. И от това, като пише, трябва да отидем и да намерим стаята. И сме нагоре. Не мога да повярвам. Толкова пъти съм гледал филмите на Hogwarts, на Хари Потър и чак сега мога да изживея тая магия. Чест. Лево 1 люк. Значи по-нататък ще научим някаква магия за отключване или нещо от този сорт. Добре, да влизаме. Добре, явно трябва да ги намерим. Добре, първо с кресита. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Не знам, що не работи магията ти. Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Благодаря. Pleasure to meet you, Cressida. Рад се да позная Гресита. Theatrical arrival to the sorting ceremony last evening made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? Дали съм протеже на професор Фиг? Не точно. Да кажем това. I'm not sure I'd say that, but I did a study with him. Да, все пак ме обучавал. Първата магия научих от него. I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Ами, сигурен, че ще се справиш. Don't worry. You'll get it in the end. Напълно вярвам в теб, че няма да провериш нещо или ще... Първо трябва малко практика. I'm just going to keep at it. Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Еми, сгафила си леко. Значи, се опитала да хвърли една ваза, но вместо това е хвърлила пудинг по професора и той не е бил щастлив. Окей, нека да питаме за това. Повечето студенти правят ли го? Not at all. Значи всички могат да използват сложни магии. And even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. Ясно. Well, good luck with it. Да, късмет. Вярвам, че ще се справиш. Enjoy your first day. Благодаря. Сега да намерим Гарет. Добре, намери го. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Май не го харесва особено хората. Hello, you're the new fifth year. Да. Nice to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your Здрасти, travels Гарет here. Уизли. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the ministry was with you in the carriage? Да. Yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Това е с връзки просто. Нищо друго не мога да кажа. Този човек си има връзки с професорите. Все пак, що ме рода. Значи, може да правите каквото искате, така ще отговоря. You must be able to get away with anything. Не, надали си всичко, ама все пак. Aunt Matilda tends to treat me as if Да, I'm first знаех си. year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, Значи, те смятат за първокус, ама ти викаш, че си силен. She'll have your back. Еми, сигурно е гадно, като замислиш. Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. Това е странен въпрос, I've който been задавам. perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there. Based on Значи се some правиш на reactions that мастер-шеф, may need като a мислиш bit more рецепти за work. някакви странни неща. Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts?
Well, as I see it, there's little Нека да difference видим. Той владее ли магиите или не ги between владее? brewer По-скоро modification to тварите. butterbeer and a Wiggenweld potion. Though I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my creativity as much as you might think. Да, не се очудвам. Значи, не са те одобрили особено. Well, it was nice meeting you, Gareth, and Радвам се thank you for the да insights се on your запознаем. art. Pleasure Ще to се meet видим you as в бъдеще, well. сигурен Good luck съм. today. Благодаря. И последният човек Shame you weren't born with wings. изгледа като приятен човек. Sure you will be right in a moment. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Тая него ще се прибие най-вероятно. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie. Не ме е странно, щом Nellie Oxfire. то Ключето на Грифиндор беше най-високото място. Демек, щом се е прокатерила на толкова високо място без нищо, значи изобщо не се страхува високо. И в момента ме питат ме питат дали е истина това, че с дракона. Истина се беше, даже ако искате да разберете какво е станало, гледайте миналия епизод. Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I Как can't спомена believe само. it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. Радвам се, че съм бил полезен да доведа вълнение. И сега да питам... Не се ли страхуваш от височини? I take it you're not afraid of heights. It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Това не е ли опасно? No idea how I Значи, got there. като си малка... But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. Има интересна случка като малка явно. Срещу ли си някога дракон? I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness no. And I've never Що heard па? of one Защо attacking a кой не иска да carriage видя like дракон that? или да го атакува? Not enough meat in a carriage, I'd think. Няма достатъчно месо в една карета за този дракон. What Абе, ще exactly стигне are според the мен. rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped Да, какви са ми a слуховете за dragon моето attack? пътуване? Isn't that Освен, че enough? съм избял явно Most дракон. of us arrive via train or boat, not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast. Да, така е. Некой отива с лодка или с влак до Хогвартс, а аз като избягам от дракон. Радвам се, че има такива хубави слухове за мене. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. Ще се видим после. Сега, какво трябва да правя? Добре, към професор Уизли. Сезам, отвори се. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been Добре, dreaming of разведете this day ме. for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWL пак! at the end of the year. OWLs? Какво е това? OWL. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After Какво? much discussion with the headmaster and the След малко ще ви Department of кажа какво съм Magical разбрал. Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Така, ясно. Here you are. Какво е това? Ако мога да попитам? Книга. Доста вълшебна книга, го пита мен. Damn. What is it? Какво е It is a това? wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. Значи, се набягам всички 5 години с тази книга. This exceptionally valuable resource.
Благодаря за ресурса. Ще се възползвам на 100% от него. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Добре, имам чувство, че живота ми е застрашен, ако не се справя добре. Защото тази организация... The guide Те ме will give you opportunities разпърцат to точно practice просто. your magic and educate yourself about wizarding lore. Дано се удари с тези горещи неща, дано. Something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Добре, ще запомня. Или ще го взема по-точно. Ah, the Big. guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it. and- Използвам реверо на това. Revelio. Листче. Че този портрет изобразява магьосникът Баруфио, известен със своя мозъчен елексир и като пример за това какво се случва, когато сбъркате заклинание и се озовава на пода, сбиво на гърдите си, нещо такова пише. Дето съкратената форма. Добре, това се стартира. Escape. Това е левелът и XP-то ми. What? Какво е това? Някакви чаленджи. Като отключим тези чаленджи ни дадат айтеми. Не че така знае колко, но би трябвало това да означава, нали? Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. No time to waste. You've classes to attend. Няма време за губене. Още от понеделник започваме уроците. Няма ли някаква почивка? Какво е това? Стана зелено. Good timing. Добро време за Perfect какво? opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Значи сега ще ми продаш как да Your използвам field Flue guide Flame. contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Damn, това е полезно. Демек с Flue Flame мога да се телепортирам. Нещо такова. Явно го има навсякъде, или? Те факт ще... Значи зеления Flue Flame мога да се телепортирам на него, а сивият ми е заключен. И трябва да отида там и да го отключа. Добре, имам изведнъж ми се отключи Flue Flame. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Значи сме в центъра. You can get almost anywhere in the castle. Quick. Damn, но просто погледнете. Always something happening Погледнете колко е here. невероятно. It's the heart of the hive. Our King's Cross station. Хогвартс е наистина невероятно място. Направо не мога да повярвам, че извявам тази мечта. Да отида в Хогвартс. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. Добре, значи And I'd like to be sure you get to защита Hogsmeade срещу тъмните as soon as possible to заклинания. replace the supplies you lost on the way Изкуство here. по-точно и... Разкажете ми повече за това защита срещу тъмните изкуства. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils Значи това е that с цел lurk как да beyond защитаваме these срещу walls. тъмните изкуства. A mastery Кое е of изненада? defense against the dark arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of Добре. our students' education in that regard. Значи, професор Хекът е нашия и сега... Разкажи ми повече този What will I клас. learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a Значи там ще ни clever, преподава доста полезни entertaining магии. wizard and a talented teacher. Това ми вече гледам вниманието. Какво за Хогсмит? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to Това е find доста all добре. of the school Значи това е supplies you село с require всеки in магически Hogsmeade. неща.
You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. И ще пием маслена бира. Това ми звучи много добре. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Случи ми ли? Professor Fig Да. succeeded in at Добре. least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. О, тя усети нещо. Тя знае, че има нещо повече от само нападение от дракон и че има нещо. Но въпросът е как ще отговориме. Всъщност има или страхувам се, че няма. От опит знам, че много често един от учителите е злодей, ако следим всеки един Хари Потър филм. Така че... Как да отговоря? Абе, ще отговорим, че няма за сега. После, ако и се доверим повече, ще кажем, че има, ама. Almost precisely what Professor Fig said. Именно. Speak И of the Фиг го devil, каза, и аз го казах. Professor Fig, Като говорим за дявола, your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah. Еми да, I'm той afraid ме I обучи can't като take виж all the магьосник credit вече. there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Аз съм, Well, I'm just съм glad доста you've редък човек. arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Нещо да не ме намекваш. Unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to Еми get няма to сме class избрали пътя на myself. дракона. Might I rely Ничи, on you, Professor надали Fig, сме to избрали. explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Добре, за сега се случват толкова много неща. И разбрахме, че целият ни живот за нашата велика кариера за магиосници се решават някаква парламент и нещо такова за велики магиосници, което ако не го минем или ако не справим добре, може да не получим това, което заслужаваме. За сега не ми харесва как звучи, ама карай. It's good to see you, Professor. And Радвам се you. да те видя отново, I was професор. Не сте hoping съжаляли our от един paths ден. would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's да, аз толкова ще interrogation запътувах в regarding ученето, our че не е late истина. arrival? Вече го направих, а? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute Трябваше да witch. кажа, че It was right to не ми е keep the приятно. details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more Да, съгласен. flexibility Трябваше да правим with your подробности за time сега. than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Значи да Now, съм гъвкав за as тези неща в capable бъдеще. as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the Трябва да се benefit тренирам of an като хората. exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not so subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Добре. Активираме мапа, значи. Добре, някои неща ще са ни заключени. Единствен начин да ги отключим е като имаме нужното ниво или нужната магия, за да го отключим. Магиите ще ги отключваме от професори или от квестове. Добре, запомних. И... това ги маркира. The map is enchanted to help you find your way. Това This ще е will be доста incredibly полезно. helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand.
You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Пак ли тези? Еми... Значи трябва да наваксам. Чакай да видим някъде да е ревелио. Абе, каква е тая врата? И... лист. Интересно. Добре. Май това все още не може да го решиме. Но не съм напълно убеден. Как се отваря тази врата? Добре, отвори се. Добре, тази линия преди това, че ми показва, че трябва да съм натам. И да гледам всичко с ревелио. Чест! Добре. Явно... Това даже за лево повтори. Явно, че ще ни трябва магия за отключване на вратата. Значи... Добре, това го взимаме. По стълбите. Добре, пристигнахме. И... Чакай, това да не ме наблюдава. Това е гадно. Отвори се. Малко лагва и... Май това ще ти падне. Добре, всичко е точно. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. Да. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Това е доста добро знание. Age matters very little. Today we will review a spell. За възрастния има много малко знание. The hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso. Абе, Левиосо е доста полезно умение. Какво се подиграваш? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity. Значи това заклинание е спечелил от черните магосни много пъти. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Значи ще го практикуваме, добре? С нещо малко, кое имате преди под нещо? Добре, сега ще отключа. Така. Това не е трудно. Всяка магия е толкова лесна, или? Това просто са начални магии. Левиосо. Levioso. Много съм добър просто. Виж магиосник, какво да ви кажа? Now, let's try something a little larger. Добре, да го тестваме. Върху него ли ще го тествам? Не, това е мега якото. Това просто е мега яко. Самата игра. Let us begin with a basic cast. Пак лагна малко. Атакувам. See how the dummy deflected your cast? Да, нищо не става. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Добре, първо Левиосо, после нормалната атака. Well done. Сега го нотецам върху някой студент, ако може. Но надали ще ни дадат. Very good. But the best way to practice is by dueling. Верно ще има дуел. Start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast. Добре, първо Левиосо, после Basic. Готови ли сме? Аз съм готов. Левиосо! Levioso! This should be easy. Protego! Complicates things. Stupid! Яо ми!
Ей, сега те подбрах, ей, сега те подбрах. This can't be your first duel. Let's just say If only all of my students were this adept. I Huh. do enjoy lively duel. Изи. Use the basic cast when your opponent's guard is down. Това ли беше? Нищо не виждам, да не бъгна нещо. Добре, да го прави се. И не така трябваше. bad for a beginner. Как not bad, бе? You give as Аз good направо as те you пребих. get. Колко съм радостен. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. Добре, ако ти такива постижения ще ги получиш. But battling dark wizards, or as Но малко се чудвам призпълно, като кажеш, че трябва да го постигам. is a different kettle of Grindylows entirely. Значи, да, битката на магиосни гоблин с такива неща са сигурно по-сложно, ама. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Сигурно има този професор. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Добре, Nice work. няма с теб ще говоря. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. Чак It was всички, certainly това good беше доста Practice. бързо. It felt more like I was dueling an expert. Себастиан Sebastian Селос. Sallow, by the way, didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Да, първи ми дуел. Добре, имам два варианта. Да кажа, имал съм някакви тук там битки с пръчки или никога не съм ползвал пръчката си в битка. Добре, няма... Моят герой е честен. Такъв образ ще си го направя, така че си каже истината. Имал съм тук там някакви схватки. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Добре. Звучи доста интересно. Exclusive and unsanctioned. Специално Count me и in. Excellent. уникално. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're Да going извлече to need to максимално break the от времето rules в down there. Хогвартс. Whether it's joining a secret Да, dueling трябва да се club нарушават правилата, нали? За or това са sneaking създадени, into да the се нарушат. restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Да се Sebastian. I'll keep that in mind. да отида в секцията за ограничен Pleasure достъп chatting with you. на знанията. Sure Това не е I'll ли see you soon. забранено? Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or Значи ще actual skill. влизаме там, така ли? Look for Или? Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Да, заинтригован съм. Till next time. Добре. Сега отиваме в следващия час. Този клип просто ще минаваме от главната история и после следващите клипове ще гледаме и ще минаваме други квестове. Но първо искам да науча максимално много магии. Добре, сме нагоре. Толкова голямо това училище. Не. Това е просто уникално. Добре, влизаме. Here, Готино behind място. you. There is an open seat here. Добре, ще седна там. Thank you. Hello, I am Nettie. Здрасти, Нети. So you are the new student. Да, аз съм нов студент. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident Няма защо да ми you звучи will като take някакъв hold германец. with the passion and rigor requisite of such Или a француза. challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Ясно. Anyone? Не, никой.
I am afraid it is too late to study now. Как? Аз не съм пипал този учебник никога. Какво ми взимаш учебника, бе? By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Как са ме навърдили, аз съм бил на Даско преди. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Не знам. Я ми кажи. Well, it seems that we are in dire need of Поне review. интересен и готин учител. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are. Добре, да заставаме. Turn summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Добре. Не знае, че ученици се използват за практикуване на магия, ама това добре да се знае. Акю! Тая магия не беше ли за притегляне на предмети? Да, той учителят си го каза, ама карайте. Добре, контролирам Акю. Акио! Много добър просто. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, Има potential моят is nothing потенциал. without practice. Да, всичко е практиката. Колкото и голям потенциал да имаш, ако не тренираш, нищо няма да Very стане. good, Така че... everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Излизаме навънка ли? Демек сега ще практикуваме Акио, което сме научили. Как ще го практикуваме? Най-вероятно като взимаме неща или... Да, навънка сме. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test? Right? Добре, хем спорт, хем и тест. Давайте. Тази магия може да го няколко пъти, ама е мега готината, като цяло магията. So why don't we have our newest student start us off? Добре, ще се опитам. Какво трябва да правя? Very simply, cast Много Accio просто, on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Добре. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, Разбрах I всичко. could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Окей. Акио! Добре. Значи веднъж... Excellent не. control there. Stay focused. Добре, ще оставам фокусиран. За първи опит беше доста Very добре. good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Нещо Miss Onai, по-приятно would you явно. care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Добре, значи You'll направим be едно the създание, Blues така ли? just as Чакай. before, and Miss И двамата Onai, сме от Грифиндор. you are playing red. Clear? Добре. Yes, sir. Значи аз съм сини, тя е червени. Here we go. Изглежда така. Акио веднъж тегляне и втори път пускаш. И трябва да оцелям точен момент. There we go. Ще се опитам да направя някаква тъпотия. Акио! Само и помогнах, няма що. Very good. Let us see this. Сега вече пак ще се опитам. Първо искам да видя, ако избутам топката, ще загуби ли точки или няма да загуби точки? Добре, губи точки. Това е добре, иска просто да знам. Това беше зор. Не. That is how it's done. Не.
Добре, единствен начин да спечеля е ако направя така. Равенство ли стана? Да, равенство. Дем, не мога да повярвам. Let us make this a bit more interesting, shall we? Нещо по-интересно, а? Добре. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. Добре, ще се фокусира This максимално. round settles it all. Here we go! И този път аз трябва да я прецаквам. Връщай думите назад. Просто тест правя, това е. I will get you back for that. Добре, спирам да го правя. Това е лошо. Просто иска да видят нещо. Вече няма да го правя този номер. Това се нарича да се осигуря победата. Акио. Не! Not to worry. Ох, прецаках се. Но не го спрях на време. Добре, просто трябва да стигне до зеленото. Не трябва да преигравам. Не! Не! За малко, за една бройка. Как наъгълчето точно трябва да падне? Добре, това е карма за това от по-рано. Но все пак. Very good, both of you. Well done. Аз съм си виновен за това, признавам си. Това е карма. Добре, пак с клас. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Еми, как да кажа? Радвам се, че разбираш. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Значи ти си таката след. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Колко е голяма Уганда? Угадол. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Аз викам Уганда. Wagadu School of Magic is the largest е най-голямото училище в света. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Да, все пак. Добре, да питаме това. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Звучи като незабравима сцена просто. И каква магия използва в Лагадол? This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Никой не използва пръчка в Лагаду? Я пак? Това е невероятно или сигурно магията е по-слаба? Кое е по-добър вариант? Това е невероятно все пак. You can cast spells without a wand. Oh yes. I find wandless магия без magic to пръчки. be much more instinctive. Not to mention По-инстинктивно, quite а? convenient if one is without their wand. I must admit, however, По-удобно се, ако ти that I някой am ти вземе, може да quite правиш fond магии. of using a wand. It seems very dramatic. По-драматично си е, по-драматично, факт.
It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss what I do. Благодаря на теб but I'm разбрах glad доста to за be това here училище at в Гаду. Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Ще видим следващия път. Of course. Да, сега ще говоря с учителя. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. Да, най-много печели от битките, които загубил. Да, защото не случи. Много му нещо, което каза. She is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Да, все пак трябва да наваксам. Regarding a special assignment that I am preparing for you. Добре, значи ще ни дават бъдещи специална задача от него, памъче, мога ли да го взема? Чакай, не е памъка? Май не е тук. Или пък може да е горе. Все пак нали има горе. То е заключено. Няма що. Но поговорим. Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Абе, урока не беше кой знае колко сложен. Аз ги владея нещата. Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. Така, тук има някакъв чест. Къде е този чест? Пак тая врата. Той път създе такива. The Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. What fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for Какво за the какво boys. трябва да се решава в I'm това? not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a What? flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble? What? But you can't give Peeves a smack. She says it's a boot Абе, and he says it's a flack. вие видяхте ли това? Enough. Той You'll какво get прави us тук? all detention. Горките, ей, аз престани, ще те гръмна. Абе, It wasn't boot хора, and it wasn't flack, but you're all in trouble. аз го научках и нека си го нацелих. Просто аз съм много добър просто. Добре, получихме нещо по-добро. Да видим нещата всъщност. Това нищо не ни дава. Шалче. Заключено ни. Чак на трети лево може да го отключим явно. Но деям! Видяхте ли какво направих просто? Още мога правя, че го отключих раз нека си и аз по някакво божествено чудо. Добре, тук трябва да има нещо с ревелион, нали? Да, ето го. Ръкавици. Нека познай, тях не мога да използвам, нали? Да, не мога. Добре, сега на къде да отидем? Не мога да стигна по никакъв начин до там. Така че този път ще отида до там и ако стане нещо интересно по път, ще се включим. Иначе ще се включим чак директно там. Добре, почистихме в няколко много малки метри ни останаха. Около 30 метра. Добре, май ще погледа котката явно. Не често пак, съм готина котка. Що има котки навсякъде? Всъщност да, аз тъй защо. Ние избираме между жаби, бухъл и котка, нали? Има доста котки, които просто са ти тук и... Нещо взеха.
What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Май идвам грешен момент. Excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They Беше много добре. Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Добре, тя пак ни пита. Имам вариант. Но професор, тя не пита дали нашето пътуване е било нещо повече. Аз да кажа директно не, или професор Фик дали ви е казал нещо. Това може да означава, че ако кажа това, значи доказвам, че... пак ще издържа на нос. Съжалявам, професоре. Не искам да ви лъжа. Не. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Добре, ще получим допълнителни задачи. Нека да видим какви са. Не. Второто не. Моят герой не иска да е такъв. Значи го споменал. Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here. Ще ходим до Хогсмид, селото на магьосниците. Всеки има всеки неща за магьосници. And Супер. Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Добре. Значи сме използвали пръчка на заем. Логично, защото никой не сме взимали пръчка. Нещо повече да ни разкажете за пошанките. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Добре, значи има голям набор от рецепти и е искал нещо и за мен по-точно, за да мога да използвам. Какво е Spellcraft? I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. Значи, I shall рецепти. explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Transfiguration Magic? Не. Какво беше Олеандър? There's an Ollivanders in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a добре, че genuine имате такъв като него. craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Това не е ли този, който... I'm eager to get to Hogsmeade. Very той ще ни направи пръчката. I'd like you to make your first visit Поне to така the го разбрах, village не with съм a много сигурен. classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Нека почнем. Себастиан или Нати? Кой е по-добрият избор? Добре, това е сложно. Ако избера един, дали ще последва до друго? Това е доста сложен въпрос. Себастиан, ако не знаете или сте забравили кой е, но надали сте забравили, е от Слидеринг, а Нати е от Грифиндор. Демек... това е сложно. Но знаеш какво? Този път Нати. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our Защото нали most споменах по-рано, че е talented доста натлива students. и And взех she такива knows the неща. area. She'll keep you Демек може да ми well помогне, clear ако of стане any of някакъв Victor голям Rookwood's проблем. undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors.
No И аз time значи to да го waste. избягвам. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Окей, значи приемаме тази мисия. Трябва да науча Риперо. А откъде да ти го науча това? Еми, сега ще разбереме. Добре, преди да говорим... ясно откъде. Преди да говорим с него и да научим Риперо, мисля, че клипа малко стана по-дълго, отколкото трябваше. Така че ще приключим до тук този клип. Ако е харесал, може да абонирате, да харесате, да оставите коментар. Аз бях Monster Hero, ще се видим следващите пъти. Бъдете здрави, бай-бай.